South Korea's capital city will shorten its approval procedures for real estate reconstruction projects and ease regulatory limits in line with the new mayor's plan to supply 240,000 new housing units by 2025. 서울시가 오는 2025년까지 24만 채의 신규 주택을 공급하겠다는 새 시장의 계획에 맞추어 부동산 재건축 사업 승인 절차를 단축하고 규제 한계를 완화한다. Mayor Oh Se-hoon said in a press briefing Wednesday that his office had prepared 60 regulatory measures to combat rising home prices, expedite reconstruction projects, and allow new apartment complexes to be built. 오세훈 시장은 수요일 기자브리핑에서 서울시는 집값 상승에 대처하고 재건축 사업을 촉진하며 새로운 아파트 단지를 건설할 수 있도록 하기 위해 6가지 규제 완화 조치를 마련했다고 말했다. Measures centered on limiting supplies over the past 10 years, prevented reconstruction and redevelopment projects from starting on time, and destroyed the balance of supply and demand of homes, eventually leading to today's crisis of surging real estate prices, Oh said. 오 시장은 지난 10년간 물량 제한 중심의 대책으로 재건축 재개발 사업이 제때 시작되지 못하고 주택 수급 균형이 무너져 결국 부동산 가격 급등이라는 오늘의 위기로 이어졌다고 말했다. We are choosing to pursue regulatory relief on redevelopment projects, which are comparatively less sensitive for housing prices and effective in improving the living environment. 주택 가격에 상대적으로 덜 민감하고 생활 환경 개선에 효과적인 재개발 사업에 대한 규제 완화를 추진할 것입니다. In line with his goal, the Seoul Metropolitan Government said it would abolish a points-based approval system for redevelopment projects, instead requiring only basic legal steps. 그의 목표에 따라 서울시는 재개발 사업에 대한 포인트 기반 승인 제도를 폐지하고 대신에 기본적인 법적 절차만 요구하겠다고 말했다. At the moment, only 14% of all the low-rise residential buildings would meet the requirements for redevelopment, but under the new measures, the city believes this would rise to almost 50%. 현재로서는 단지 14%의 오래된 저층 주거 건물만이 재개발 요건을 충족시킬 수 있을 것이지만 그 새로운 대책에 따르면 서울시는 이것이 거의 50%까지 증가할 것으로 생각하고 있다. Oh also said the city would shorten its preliminary review process for potential redevelopment projects from the current 5 years to 2 years, which is said would expedite the application process for areas in need of redevelopment and allow the construction of higher quality apartment complexes. 오 시장은 또 서울시가 현재 5년에서 2년으로 잠재적 재개발 사업에 대한 사전검토 절차를 단축할 것이라고 말했는데 그는 이 과정을 통해 재개발이 필요한 지역에 대한 신청 절차를 앞당기고 고품질의 아파트 단지를 건설할 수 있을 것이라고 말했다. The points-based approval system will be replaced with a stronger consensus requirement for residents, Oh said, to ensure a democratic process before any project starts. 점수 기준 승인 제도는 어떤 프로젝트가 시작되기 전에 민주적인 절차를 보장하기 위해 주민 공감대를 강화하는 조건으로 대체될 것이라고 오 시장은 말했다. To minimize conflict among residents, the preliminary consensus requirement will increase from the current 10% to 30% of all residents, and the final requirement will be kept the same at 2/3. 주민 간 갈등을 최소화하기 위해 사전 합의 요건이 현재 10%에서 30%로 늘어나고
최종 요구 조건은 3분의 2로 유지된다. 서울시ty also added that it would accept and review applications for additional redevelopment projects. 서울시는 추가 재개발 사업 신청도 수용하고 검토하겠다고 덧붙였다. O said the move would allow up to 170 more redevelopment projects, mainly in northeastern and southwestern Seoul. 오 시장은 이번 조치로 서울 북동부와 남서부 지역을 중심으로 170개의 재개발 사업이 더 늘어날 것이라고 말했다. The city will also begin accepting applications for new redevelopment projects with the vow to identify at least 25 new redevelopment areas each year. 서울시는 또한 매년 최소한 25개의 새로운 재개발 지역을 확인하겠다는 약속과 함께 새로운 재개발 사업에 대한 신청을 받아들이기 시작할 것이다. To improve the quality of the new housing, O said his office would lift the 7th floor limit for areas subject to the regulation, which was meant to deter excessive real estate projects. 새 주택의 질을 높이기 위해 오 시장은 과도한 부동산 사업을 막기 위한 규제 대상 지역의 7층 제한을 해제하겠다고 말했다. The move will raise the market value of the new apartment complexes and ensure that more housing units can be supplied to those in need. 이번 조치로 신규 아파트 단지의 시장 가치가 높아지고 더 많은 주택이 필요한 사람들에게 공급될 수 있게 된다. Based on these new measures, 이 새로운 조치들을 바탕으로 Seoul plans to officially revise and launch the new real estate plan by October. O added. 서울시는 10월까지 새로운 부동산 계획을 공식적으로 수정하고 시작할 계획입니다. 라고 오 시장은 덧붙였다. This measure was prepared on the social consensus that a supply of quality of housing units is needed to respond to a surge in housing prices. 이번 대책은 집값 급등에 대응하기 위해서는 양질의 주택 공급이 필요하다는 사회적 공감대를 바탕으로 마련됐습니다. I asked for cooperation from the Seoul Metropolitan Council to make effective regulatory fixes. 실효성 있는 규제가 될 수 있도록 서울시 의회의 협조를 당부합니다. The Seoul City government predicts that the initiatives announced Wednesday will help the city supply a total of 130,000 housing units by 2025. 서울시는 수요일 발표된 시책들이 2025년까지 총 13만 채의 주택을 공급하는 데 도움이 될 것으로 전망하고 있다. The city will later announce measures targeting reconstruction projects, saying these will ensure that 110,000 additional housing units are built. 서울시는 재건축 사업이 11만 채의 추가 주택 건설을 보장할 것이라며 향후 재건축 사업 대책을 발표할 예정이다.